வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சேம் திங் ஒன்லி ஆர்ட், ஃபண்டமெண்டல் ஆர்ட். நம்ம வரைகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம என்ன பென்சில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி ஹேவ் டு திங்க் யுவர் செல்ஃப். நான் யூஸ் பண்ணுறது சாஃப்ட் பென்சில், அதே மாதிரி hard pencil, medium. Charcoal pencil three types of that: soft, medium things. Fundamental art abdina onnume illaga, nothing. Very simple things only. Stroke. Already I taught some strokes yesterday. No, same thing. I am going to do it, and some development. How to make the object with this strokes. See, நீங்கள் பென்சில் எப்படி வேணாலும் பிடிச்சிக்கணும். பட் பென்சில் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி லைட்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி while doing the lines, control yourself. பென்சில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். வரையும் போது டார்க் ஆர் ரைட், யூ ப்ரெஸ் த பென்சில் அண்ட் ரிலீஸ் த பென்சில். இது again you will practice only, it will come. ஏன்னா நான் சார் அடிக்கடி சொல்கிறேன், this is my duty to say practice, practice, practice. Otherwise the drawing don't come. See, soft pencil I am using this. It's the same stroke. See, same stroke, press and release. Same thing this. Then zigzag, then circle, then this type of circle, then this is. See, in this stroke, dark to light. So first you press the pencil, simultaneously you have to release the pencil. Then the dark to light it will come. See, why I am using this while making the picture, how I am going to use this stroke in the object. But you have to see carefully. Okay, see, this is on rock. While doing this stroke, the direction very important. See, this line going this now. The stone, it is coming like this, 3-dimensional effect, you have to do it. See, see the strokes going up and down and this. Okay, now after completing these strokes, I am using this one paper pencil. You see this effect.
See? Now the stone effect will come, no. So another one stone, you have to do it shade, dark shade like this. One object to another object. While doing this picture, that inside the joining object, no, at that time, கீழே கொஞ்சம் shade வரணும், dark shade. Then only the difference will come. This one object, that one object. Why I am leaving this white, no, that is shade for effect for the three-dimensional effect. So this is over. Next, we are going to these strokes. See, this type of pictures only for the beginners. That is very important for say to all, because we have to practice. Otherwise, the picture will not come. See here. See, these are slopes. Slope means you have to do like this stroke. அப்புறம் இந்த மாதிரி வரையணும் லைட்டா. After completing this, use with pencil. Even here, some bushes, because forest, stone, slope, some trees and bushes are there. So here, see, you can do the sketch like this, small curve line. See, only one thing you can do. In natural object, you cannot see the straight line and other thing, geometrical lines. Only curve line, zigzag line and circle line, this type of lines only you can see. See, this portion, I will tell you one simple technique. See, after complete this line, use sandpaper and rub it like this. So dust will come. Okay, the dust you can take the dust with the pencil pen, then you can do it.
See, after complete the shade, use this again pencil. You make it some dark strokes. Okay, this is over. Next, from here, you draw like this. See, thick and thin and dark and light shades. Then take the paper pencil, then merge it. Okay, that side one small type of slopes and bushes. In distance,
See, here one girl or boy sitting and fishing. Okay, sir. இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்? We are using this pencil strokes. இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ராக்ஸு பாறை இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீ வரையும் பொழுது கொஞ்சம் வரைகிறதோட கொஞ்சம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோன்னா தட் யூ வில் கெட் ரியாலிட்டி. அந்த டெக்னிக்ஸ் தான் என்னென்னா, நான் பேப்பர் பென்சில் you can make yourself. Already I showed in the own video how to make paper pencil. So then you can use it, then you can make the picture. That same thing you can first you try the same picture, then afterwards you have to do it yourself, create without seeing any pictures. You keep it in your mind and then you can draw like this. ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை you have to create yourself. யாராவது ஒரு படத்தை பார்த்து வரைஞ்சோம்னா அது வந்து வேஸ்ட். பட் ப்ராக்டிஸ் இட் ஓகே. பட் யூ ஹவ் டு கிரியேட் யுவர் செல்ஃப். ஹவு டு கிரியேட்? யூ சி, ஐ am using this rock and thing here, this bushes. The same thing in this method. You can create yourself. Here, anything you can do it. This side, that side, you can do whatever you are thinking, you can do it. Or you can do one bridge or house or village scene. Anything, you can make it. And then you can try yourself. வரைங்க, வரைஞ்சிட்ருங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. யூ ஹவ் டு ப்ராக்டிஸ் மெனி டைம். இந்த இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணத்தான் இந்த ஸ்ட்ரோக் இட் வில் கம். எகன் ஐ வில் டெல் யூ, ஒய் டூயிங் த பென்சில் ஹோல்ட் பண்ணுறது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மோர் நம்ம பேப்பரோட தன்மை, we have to use என்ன பேப்பர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து பாக்ஸ் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி சார்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணலாம், எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஒய் திங்கிங் யுவர் pencil, oh, I am using this charcoal pencil. அப்போ charcoal பென்சிலோட கேரக்டர் தன்மை we have to find out. After that you have to use it. இப்போ சப்போஸ் தெரியாமல் யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோமே, அடுத்த போயிடும். இப்போ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் திஸ் பிக்சர்ஸ், fixative it is available in the market. So after complete the picture you have to spray it. அப்போ என்னன்னா டர்ட்டி ஆகாமல் இருக்கும். படம் வரையும் பொழுது அழுக்காகக்கூடாது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்.